is Jennifer Blackwell, and I am the English Learner Specialist for Richmond Public Schools. I am also a school counselor, and so I will be videotaping a couple of lessons on mindfulness and how we can all get through these times together. Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Yo soy la especialista de aprendizaje de inglés para las escuelas públicas de Richmond. Entonces yo voy a grabar unos videos de cómo nosotros podemos estar juntos en estos momentos en casa y cómo podemos enfrentar estos momentos difíciles juntos. So today's lesson is all about living with uncertainty. Hoy el video, la lección es sobre los tiempos de incertidumbre. Okay, so what is uncertainty? So uncertainty is the state of being uncertain. So what does uncertain mean? Uncertain means not known or indefinite. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Incertidumbre es el estado de duda. Y entonces, ¿qué es duda? Duda es el desconocido o el indefinido. So, what does this all mean to you? Have you ever been in a situation where you were feeling uncertain about something? I know, I have. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Alguna vez has estado en una situación en donde no estabas seguro de algo? Pues yo sí. So something that's really interesting about these times is that we are all facing uncertainty together. Entonces, algo que es realmente bien interesante de esos tiempos es que todos nosotros estamos enfrentando la incertidumbre, las dudas, juntos. So we don't know when we will see our friends again. We don't know when beaches or movie theaters or parks or malls will be open again. For many adults, we don't know when we're going back to work. We don't know when we'll be able to look for work again. For some of us, it's even as serious as we don't know where our next meal is coming from, right? One thing that we are all uncertain about together is when we will be safe from this coronavirus. Entonces, no sabemos cuándo volveremos a ver a nuestros amigos. No sabemos cuándo volverán a abrir las playas, los cines, los parques, las tiendas. Para muchos adultos, no sabemos cuándo volveremos a trabajar o poder a buscar trabajo de nuevo. No sabemos cuándo o cómo vamos a comer a veces, ¿verdad? Algo que todos estamos enfrentando juntos es que nadie sabe cuándo todos estaremos a salvo de este virus corona. Okay? So, if you all would, pause here and talk with your family. What is everyone feeling uncertain about right now? Entonces, si ustedes pueden pausar el video aquí y pueden hablar con sus familias de cuáles dudas tienen en familia. Gracias por participar. Thank you for participating. I personally am uncertain about how quickly I'll be able to find childcare again after all of this is over. And I'm also uncertain about my ability to keep up with a very active 2.5-year-old. Las dudas que yo tengo es que cómo voy a encontrar al cuidado para mi niño que tiene 2 años y medio, y también tengo dudas de cómo voy a estar tan activa con mi hijo por el resto de este tiempo. So we are all uncertain about something right now. And my message for you all today, for our families of Richmond, is that that's okay. You are doing enough. And again, we are all uncertain about something right now. Entonces, el mensaje que yo tengo para ustedes hoy
es que todos tenemos dudas ahora y lo que ustedes están sintiendo, lo que están enfrentando, todos estamos en los mismos y las dudas, la incertidumbre que están sintiendo, está bien y ustedes están haciendo lo máximo, están haciendo lo suficiente para sus familias y todo está bien en estos momentos. Okay? So one thing that can make us feel better is simply talking about how we are feeling. We all react to things differently, and we all need to show love and kindness to one another during these times. Todos tenemos dudas sobre algo en este momento y todo está bien. Una cosa que podemos hacer para que nos sentimos mejor durante estos tiempos es simplemente hablar de cómo nosotros nos estamos sintiendo. Todos reaccionamos a cosas diferentes y todos debemos mostrar amor y bondad a uno a otro durante estos tiempos. So what else can we do to make ourselves feel better? Well, we can practice mindfulness. Entonces, ¿qué más podemos hacer en estos momentos para que nos sentimos mejor? Pues podemos practicar la atención plena. What is mindfulness? So mindfulness is learning to be in the present. La atención plena es aprender a estar y vivir en el presente, okay, en el ahora. So while uncertainty lives in the future, right? Mindfulness lives in the now. It lives in the present. Entonces, como la atención plena, ¿verdad? Vive en el presente, mientras la incertidumbre vive en el futuro, ¿ok? Y tenemos que aprender a disfrutar del presente. So one way that you can practice mindfulness at home is by using your 5 senses. Entonces, una manera que ustedes pueden practicar la atención plena en casa es usar los 5 sentidos. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la vista y pueden practicar esto conmigo. Okay? So you all can practice this with me. We're going to start with sight. Okay. So what are 5 things that you see in this moment? ¿Cuáles son 5 cosas que ustedes ven en este momento? Para mí, I'm sitting outside, and so I see my trampoline, I see trees, I see my dog, BJ, I see grass, and I see my baby's bike. Entonces, ¿cuáles son 5 cosas que ustedes ven en este momento? Yo veo a mi trampolín, a los árboles, a mi perrito BJ, que aquí está conmigo. Veo a la grama y también la bicicleta de mi hijo. Okay. So next we're going to do hearing, o la audición. Ahora vamos a practicar la audición, okay? O escuchar. So what are 4 things that you hear in this moment? ¿Cuáles son 4 cosas que ustedes están escuchando en este momento? One is the birds, los pájaros. ¿Ustedes pueden oír los pájaros? Estoy aquí afuera. ¿Qué más? Yo oigo a una camioneta que está aquí afuera. So that's 2. Oigo esta cosita aquí que me está quitando los animalitos. So I hear this thing over here, that my bug zapper. So that's 3. And one more thing that I hear. I hear my dog in the background. Entonces oigo a mi perrito aquí. Okay, so that's 4. Okay, so next is touch, right? And this one's a little bit more difficult because it's the physical feeling of touch, okay? Entonces, próximo vamos a hablar del sentido de tocar, ¿verdad? De qué están sintiendo físicamente en este momento, okay?
So 3 things, 3 cosas. So I'm touching my coffee cup. Okay, puedo sentir el calorcito que tiene mi cafecito ahora. So I feel the heat coming off of my coffee right now. I feel my chair. I'm sitting on my chair. Y siento que estoy sentada aquí en esta silla. Y también siento el sol que me está pegando, que me gusta mucho en este momento. I also feel the sun hitting my arm, which I really enjoy that feeling a lot. I love being outside. Okay, so that's touch. So that was three things. Ahora vamos a oler. So what can you smell? Two things that you can smell. For me, I smell my coffee. I love coffee. And I smell the grass outside. I love being outside. Entonces, 2 cosas que puedo oler ahora es mi cafecito, que está bien rico, y también la grama, que está aquí afuera. And then last but not least is taste. So one thing that you can taste right now. Estoy tomando mi cafecito, que me encanta. I'm drinking my coffee, so that is the one thing I can taste right now. So anytime you are feeling uncertain about your future, just try focusing on what is right in front of you. Try being in the present. It'll make you feel just a little bit better, but more importantly, it will let you think a lot more clearly. Entonces, si ustedes están sintiendo un poquito ansiosos o con duda, ustedes pueden practicar esa actividad para que se puedan sentir un poquito mejor. Y se van a sentir un poquito mejor, pero más que nada van a poder pensar un poquito más claramente. Okay? So additionally, if you or your family member are uncertain about certain things regarding Richmond Public Schools, our awesome superintendent has been answering questions every single day. And I will be recording a video soon on those questions so we can all hear them in English and Spanish. Adicionalmente, si ustedes tienen preguntas o dudas sobre qué pasará con las escuelas públicas de Richmond, nuestro superintendente ha estado dando las respuestas de unas preguntas que ustedes han tenido, y yo voy a grabar un video con todas esas respuestas en inglés y español para que nosotros podamos escuchar todo eso. So finally, remember that we are all in this together. We are all feeling uncertain right now, and that's okay, right? That's okay. And remember that we love you and we miss you, and let's try to focus on the present as much as we can. Entonces, recuerden que estamos juntos con todo esto ahora, ¿verdad? Todos nos sentimos inciertos y con mucha duda, y eso está bien en estos momentos, ¿ok? Recuérdense que los queremos, los extrañamos mucho y nos veremos muy pronto, ¿ok? Entonces, desde nuestro programa educativo de instrucción de inglés de RPS, so from our Language Instruction Educational Program in RPS, we love you and we'll see you very soon. Te queremos mucho y nos veremos muy pronto. Bye-bye.